Så där, då är vi tillbaka igen med mera Meteor World Actor här. Violence in the Rain. Vi är på väg att försöka fixa ett jobb åt vad han nu heter, Harrelson. Vi är på väg att försöka fixa ett jobb åt honom. Vet inte riktigt vart han ska få ett jobb, men det är någon affär verkar det som. I lead the old man and the rookie to the shop I had in mind. A cleaner? It's a dry cleaner's place, owned by a drinking buddy of mine. Why not? You said you needed another pair of hands. Have you seen your own old wrinkly hands lately? Ja, det är bra att du är ärlig i alla fall, men... This, after I saved your hide when you dined and dashed? Favors work both ways, asshole. You need to pay up too. Men det är också så här, varför ska han... Ja, jag vet inte. Han ska bara jobba medan hon jobbar också. Mel. Hur ska han lyckas med det? He looks over at Clarice. Win-win. Sorry, buddy, but it's the old man or bust. Oh, okay. It's weird to see an old man bow to someone so much younger. Old school. Hands on the automatic machinery, you mean? He looks like he's mulling something over. Och den här kommer totalt slakta honom på något sätt. Come on, give him a break. He's just a little clueless. He smiles nostalgically. Not that any of us can relate. My pal is looking less convinced by the second. God damn it, just leave this to me. He's gotta say the right thing in the right way. In other words, he's experienced. Try him out at least. Gotta be straight and to the point sometimes. Can't always be calculating and avoid risks. You never know, he might turn out to be useful. He places an iron on top of a shirt he'd been cleaning. Hey, Harrelson is looking spaced out, so I give him a nudge. No, not it's sure, I'll get those creases out. Crap, I think he's serious. You're not just old, you're a fossil. Gentleman is too isolated. He's never seen civilized tech. Strykjärn. Sure seems like it. Clarice oh so kindly whispers him advice. Catching our drift, Harrelson picks up the iron. Jeez, he's freaking huge. Ja, så sa det. An unnecessary remark from dry cleaner Captain Obvious. He says as he takes out a cigarette. He starts to look for said lighter. Det kommer bli hål i den. He brings the iron down with a thwack. Yeah, that's it. We're a very encouraging audience. Harrelson very steadily and intently pushes the iron down.
Chi, it starts to smoke. The man grabs at Harrelson, who's still pressing. Noticing the issue, Harrelson lifts the iron. There's a brown singe mark where the iron was. Okay, alltså han... Jag hoppas inte att han får jobbet här. Men han kanske kan lära sig, men... not a word, Clarice. We don't know what he'll say anyway. So how about it? Will you take on this good old... Ändå helt rimligt. Tycker lite synd om honom, men samtidigt... Sure seems that way, huh? Harrelson is clearly leagues out of his depth in that area. Don't worry, the next place will work out. This is all in the line of duty. This is a moving company. You think you're strong enough? Well, there you go. How about it? Will you give him a job? Bit seasoned. Although we know all about Harrelson's aptitude for battle, he probably sounds like a demented old guy to this mover. Don't knock him until you try him. Come on. He reluctantly agrees. Must be short-staffed. That's fair. A couple of no good non-movers would only get in the way. No problem. We'll go to a cafe nearby and chill. Chill. Vänta, vad sa hon? Okay. No, I'm just worried about our good friend Harrelson. Suck. 2 hours later they return. One of them is seething. Vänta, va? Nu blir jag lite osäker på vad det ordet betyder. Varför det? Det låter som att en av dem är arg. Men ser ilsken ut liksom. Men vi ska se vad det betyder. Seething. Sjudande. Ja. Koka boilen. Ja, precis. Då tänkte jag rätt ändå. Men jag tycker lite synd om honom ändå. Alltså om Harrelson. Okay. Nice jobb. Bra jobbat. Jag måste dock säga att han är lite så här. Jag vet inte, det känns inte som att han borde vara så här korkad egentligen. Det känns lite så här, de börjar spela lite på det för mycket. Känns inte riktigt realistiskt längre. Han är ju liksom jobbat som en Royal Guard hela sitt liv. Han är ju inte dum i huvudet liksom. Nu känns det som att han inte fattar någonting. Sure seems that way, huh? I guess we'll have to cross mover jobs off the list too.
Seems this won't be as easy as we thought. Anything that expects some competence coming in, we can rule out. ところで2時間分の賃金があるが誰が払うか賠償してもらいたいくらいだよ The guy storms off like a hurricane. 最近の若者 Jag tycker synd om Haraldsson, han ser så ledsen ut. どの国でも同じだな Alright, I'm out of here. It's up to you now, ちょっとルカ Clarice. 先輩それはハールソンさんがかわいそうかと Funny, my coat is stuck on Clarice's hand. This is en Melissa här just nu. Vänta, är hon ens med på den här listan här? Ja, hon är där. Jag tänkte väl. This is an opportunity for you to hone your solo skills. 都合のいいこと言わないでくださいそもそもルカ先輩が勝手に引き受けたことなんですから So you're just gonna leave this poor old veteran to rot? I never knew Els was such a sadist. 何を言ったってダメです最後まで責任持ってください Operation Dump Grandpa on Clarice and Run failed miserably. Operation DGOCAR. OCAR. DGOCAR. Fine, on to the next place. 世話をかけるな私はなんだかさらに心配になってきました Det här är väldigt så här, nu kommer jag spendera hela dagen med det här. We take Harrelson to a nursing station and an office, both of which reject him out of hand. So we drop by a place that has my back. Ja, ska han börja jobba här? Hon lär ju knappt ha pengar ens till att... Hon verkar inte ha pengar till någonting egentligen. Så jag tror inte att hon har råd att anställa honom. And a place with the world's easiest job. Our last resort. Our Hail Mary. Love and peace. いやいや無理でしょ Ryoko looks Harrelson up and down in amazement. Don't be like that. That's what the last 5 places だ said. ってうちのカフェで働くようなタイプじゃないし She looks Harrelson down and up again. He may be clumsy, may not know his own strength. He may be a bit blunt, can't handle modern tech. うんそれ全然褒めてないし店員としてどれも致命的だし Wow. Take it easy. Var inte så elaka. なかなかいい雰囲気の店だ客が少ないところも私の前にあって気に入ったぞまず何をすればいいなんかものすごくやる気出してますよ He's all fired up. Are you really going to say no? そう言われてもうち求人出してないし No. You've been meaning to take time off. He could help out. それはそうだけど雇い入れるほどじゃないし Why don't you go and ask the owner then? 今はお金貯めてるから結構シフトきつくてもいいし Jeez, what are you even good for? 事前連絡もなしにいきなり頼ってくる方が問題あるでしょ It's what she says next that's the problem. そういえばストライコス君が人手不足で困ってるって聞いたけど Strikos. Är det någon strippklubb eller? I didn't expect to hear that name today. I gulp. ストライコスさん Det är säkert någon strippklubb. 体格もいいし向いてるんじゃない I know, we probably だったら could. そこに連れて行けばいいじゃない誰ですか No one you need to know about. わかりやすく言うと Huh? 傭兵屋という Kommer säkert få jobbet där bara för なん det. というか Han kommer säkert vara jättebra på just det jobbet. Det känns som det. No, we don't need to go into it. They carry on anyway. I might as well be 警 invincible. 察とは違う民間の警備会社みたいなものね A policeman for hire. He's not a real cop, of course. ちょっと危険だけど報酬もその分弾むみたいよいいじゃないですかハールソンさんにぴったりですし同意だ傭兵業があるのならぜひ紹介していただき Han hade säkert varit bra på det dock. Give me a break. Sing Strichos is the last thing I want to do. It's true that Harrelson is great in a fight. And that's exactly why I don't want to take him to ど Strichos. ういう事情かは分かりませんがこのままだとハールソンさん無職になってしまいますよ Poor Harrelson. Yeah, that's true.
An old man who can't do much except fighting and guarding. This is the last option left for him. Alright, fine. We'll go to Strichos. I can't believe I've let them talk me into this. Den här filten håller på. But he might have some info on the cop cutter case. Okej, ja, men det kanske vi kan glida tillbaka på det igen. Vi har bara spenderat liksom en kvart nu på att försöka hitta ett jobb åt honom, halva avsnittet. Gotta find a silver lining, no matter how small. それにしてもこの国は活気にあふれている。 A spirited one. 文明の発達も見事なものだ。ゲノム国のことを私は文献の知識でしか存じ上げないので。文献か。どのように Det 伝わ de ってい säger る？ är säkert inte sant. 絶対君主制を採用した Invincible ruler. 持つ国。圧倒的な生命力と魔力を有 Det す som る jag pratade om häromdagen, det är säkert som typ Nordkorea det där. Det är säkert därifrån det är inspirerat också. Skulle inte förvåna mig. そのように記憶しています。 Han kommer säkert säga liksom, det stämmer inte alls. なるほど。 Eller? その認識は何も間違っていない。最も問題なのは閉鎖的すぎるということだろう。良い面も悪い面もほとんど伝わっていないのだからな。Is Smell an important figure in Genome Land? I'd guess that's the case if you say she's a princess. 正当な王位継承者だ。ゲノム国の継承者ってつまり一番偉い人になるんですか？その資格を有しているが正しいが。 But wait, if someone like her has secretly fled her country and come here, that must mean Genome Land is in chaos, right? Ja, det är därför det är så konstigt att ja, de kommer ju starta krig om de vet att det här, att hon är här typ, kanske. Helson answers with pointed silence. For a second it seems affirmative, but he's just stonewalling 少 me. なくとも今は問題ない。メル様がご無事であればな。 The two assassins who are after Mel. We have to deal with them or the threat will never go away. And even if we can stop the two of them. As we talk, we reach an office outside of town. うわー、すごく立派な事務所ですね。うちの13課とは比べ物にならないじゃないですか。 That's because he gets more work than he can handle. The police have to wait until there's evidence. All this guy needs is money and he's good to go. Essentially it's... Oh, nu sitter jag i halsen. Måste ta lite att dricka här med. Essentially it's a business that caters to the rich. And no one really thinks of it fondly. From a police perspective it's particularly heinous. Though the most heinous part is Strichos himself. いらっしゃいませ。 Han är till och med en receptionist. Do us a favor and get Strichos out here. 社長との面会にはアポイントが必要となりますが、 No, we don't. Just tell him Hiryu is here. 少々お待ちください。 The reception lady makes a phone call. We're taken to a nearby sofa to wait. 社員教育が行き届いていますね。Okay. Better than the 13th division, that's for sure. We wait until the reception lady finishes her phone call. Moments later, a door at the back of the office opens. おやおや、 Oh wow. 珍しい客人だね。 Jag lovar, det här är säkert en karaktär också. Unexpected guest indeed. Det här måste ju vara en karaktär. Jajamän, Strichos. Jag har bara 3 karaktärer kvar här. Det är lite spännande ändå att träffa nya karaktärer. För det känns som ändå som att vi har börjat... Det börjar ändå lägga sig lite grann. Nu har vi fått möta nästan alla karaktärer. Då börjar det bli att... Man brukar oftast märka det. Jag tror att det märktes ganska tydligt när man kom in i chapter 2 här. Att de är lite mer bekväma i sättet de skriver på. Man märker oftast det. När man har börjat introducera de flesta karaktärerna så blir det oftast mer bekväm
bekväm stämning här. Det är spännande. If it isn't Ruka. There he is, the usual smile plastered across his face. 君が僕のところを訪ねてくるなんてどういう風の吹き回しかな？ Undrar om jag ska höja ljudet lite på rösterna. Kanske är dags för det. Kanske gör ett misstag, men... しかも可愛いお嬢さんと立派な男性まで一緒なんて。 He looks as though he's witnessing something remarkable. 一匹狼を気取っていた君らしくないね、ルカ君。 De kommer ändå typ inte prata samtidigt som mig, så det gör ingenting om det råkar bli lite för högt på just rösterna. Det är nog bara bra snarare. Shut up. I'm not here because I wanna be. In fact, I'd burn this place down if I could. Don't know if Strichos knows that, but he laughs anyway. 来たくないのに来た。なかなか面白い話ですね。Ignoring his baiting and change the subject. I ignore his baiting. Looks like you're raking it in as usual. I hate the new office. He's definitely the type to wear his wealth. 褒め言葉と取っておきますよ。それで、君がここに来た理由は？暇つぶしでは来ませんよね。He gives me the chance to get to the point and I take it. I was hoping you'd give this guy a job. I look over at Harrelson. In an instant, his eyes' easygoing demeanor turns serious. He looks Harrelson up and down. I give him a filtered rendition of our story. He's in a bind, needs to get money fast. And your place pays well and on time. 褒めてもらえてるのかな？ If you have to. Despite my lack of enthusiasm, Strichos looks pleased. He hasn't changed a bit. Okej, så är det någon han känner sedan tidigare. なるほど。不器用なんだね、ハー君は。僕も見たかったな。お店の人が慌てるところ。見ている方はヒヤヒヤものですよ。私は常に真面目なのだが。そこが面白いところでもあったりするんですよ。Enough chatting, down to brass tacks. You're hiring right now, right? もちろん。365日24時間募集してますよ。Coolt. Coolt för er. ただ、腕の立つ方に限りますけどね。Behind his nonchalance is a real intensity. I've heard his tests are even harder than the police's. 中途半端な腕自慢は不要。それはご存知ですよね。But I'd never bring in some moron who couldn't pass. I think Strichos knows that too. 民間警備ってそんなに難しいもの？いえ、危険なものなんですか？ Ja. そうだね。時には命を落とすこともあるよ。先輩、危ないことが。Jag menar, du jobbar ju för polisen. Det är ganska många som har förlorat sitt liv där, så vad är skillnaden? Clarence looks scared. Must have noticed something's off. Why don't we try him out? 当然そうさせてもらいます。 Strichos gives an ominous smile. 実は今別の方も面接に来てましてね。先ほど軽くお手並みを拝見したんですが、採用ラインギリギリ。なのでこういうのはどうでしょう。その方と手合わせし、勝った方を雇うというのは。 That's some pretty good timing right there. Undrar om det kommer vara någon vi känner igen. Det är Basil eller någon. Det kommer säkert vara det. Hasn't no trouble with the practical exam. No complaints here. Harrelson, that sounds good to you. 無論だ。決まりだね。じゃあ早速呼んでくるね。 Det kommer nog vara någon vi känner igen, tror jag. Strichos goes and comes back with a human. あ？このおっさんを倒せば雇ってもらえるってことでいいのか？ええ、勝った方を採用するよ。体格はでかいみたいだが、それだけで務まるのか？ The guy snickers as he stares at Harrelson. He saunters around behind him. Harrelson doesn't flinch. He stays completely still. 俺の相手が務まるとは思えないけどな。 The man punches at Harrelson without warning.
Strichos just snorts. Dirty moves like that don't seem to bother him. Clearly our Genomland Royal Guard is made of tougher stuff. He isn't going to get sucker punched that easily. Harrelson just catches the man's fist. やめておいた方がいい。お前では怪我をするだけだ。 Oh my god. Oh, intensive. なめんじゃね The man looks startled, but continues his attack with a kick. Harrelson clearly knows he's the superior fighter, and avoids the man's kicks with an air of resignation. Then grabs the man's arm and throws him to the ground. Strichos is clearly impressed with his calmness. That good enough for you? 見事。仮採用は確定ですね。 Provisional contract with us is decided. Provisional, huh? Not ideal, but it will have to do for now. 今の男が採用基準であれば少し憂いたところだ。 Aha. Nu ska det vara sån också. Oh my. It looks like Harrelson doesn't feel he's proved much yet. 僕が仮採用と言ったのはまさにそれだよ。 Strichos' secretary produces a contract. How efficient. He places it down in front of us. 実は今日新しい依頼を受けたところでね。ハルソン君に Kommer det här liksom vara någon sidostory nu att vi får följa honom? Det känns ju nästan som att det börjar luta åt det. Vi är väldigt investerade i just det här. Jag undrar om det är det här som kommer... hela det här kommer... Ja, jag vet inte. I like my dear Harrelson is fulfilled. Hej! もちろんそれほど難易度の高い依頼ではないよ。 Nej. 僕の会社で言う Ska de börja prata om sånt där också nu? Det är det jag säger. Det är också så, ja, det är tier A. Det här är ett tier D-jobb. Du är en tier B-fighter. Så du kommer klara det. Visst det var skitfarligt. Åh nej, vi har aldrig sett något sånt här liknande förut. Det är så liksom de tar... ja. より実践的な方法で実力を試したいということか。正解。 Do you really have to go that far? 私もそう思います。いきなりだなんて。二人ともおかしなことをおっしゃいますね。働かざる者食うべからず。この国で生きていくのは簡単じゃない。そうでしょ？もちろん依頼料は支払います。正社員になった時と同じ形式を取らせてもらうよ。引き受けよう。私としてもやってみなければわからないものだ。Well, there's no stopping this train anymore. I decided to go with Harrelson as backup. Backup. Alright, so what's the request about? Claire looks through the documents and speaks up. どうやら立ち退き依頼みたいですよ。 Eviction. 以前から立ち退き勧告をしているものの、言うことを聞かないらしく、強引にでも立ち退かせてほしいと。 I see. You sure can't ask the police to do something like that. なんか私の想像していたのと違うんですが。 And what were you imagining? ほら、民間警備会社って泥棒が侵入した時に連絡がいて、警察の代わりに駆けつける的な、そういうのかと Då är det 思 nog っ för てました。 sent, men jag förstår hur du tänker. Huh? Not quite. He doesn't exactly play by the rules. He will even break the law if the situation calls for it. He only even stays in business because he's just that good. どうやら向こうも別の会社に護衛依頼をしているそうです。その道のプロが立ち退きを拒否するみたいですね。法律を盾にしたり。 Okej. Skulle veta varför han blev vräkt då? Det lär ju inte vara för att han inte kan betala, för det lär han ju kunna göra. Låter som det om han kan hyra livvakt. Det står ju här i och för sig, litigious, sending out complaints. それならば逆にやりやすい。もしか弱い女子や老人であれば扱いが難しいところだった。En sekund bara. Okej, jag ska se. That's true. This might not be so hard after all. And so, we arrive at the address we were given. There's no sign of the conflict we were told about. Well, you're on your own from here. All part of the も test. ちろんだ。 Without hesitation, Harrelson makes for the door. あそこまで堂々としていると逆に恐ろしいですね。 Men det är också här liksom, tänker man att tidigare så var han... Då kändes det som att han var helt dum i huvudet liksom. Men
Ja, han vet tydligen vad conviction är för någonting. Det är liksom så man blir lite fundersam. He's so upfront about it. It's a little scary, yeah. I guess nothing scares a guy like that. He's like a child. Too innocent to realize what he's doing. He hammers at the door. The door swings open as though it's been waiting for this. Yakuza? Frågetecken. Okej, det är kanske Yakuza vi har att göra med här. Looking for a beating. There stands a pretty fuggish looking dude. なんだか絶滅危惧種が出てきましたね。見てくださいよ。態度だけじゃなくて服装の柄もすごいですよ。Har du talat om second hand? God damn it. The guy is wearing one of those Gadio Aloha shirts. Okej, det känner man igen. Från vissa animus. And his arms are covered in tattoos. All maffia som har varit över i Australien och hållit på. No bathhouses for him. ああいう人たちは無視して入るんじゃないですか？言っとくかな。俺立ち退かねえぞ。Alltså det måste ju finnas någonting att göra åt saken. まだ何も言ってないのに立ち退きさせやと決めつけてますよ。 Ja, vad ska det annars vara? Dessutom så känns det ju liksom som... Jag vet inte. Looks like it. Kolla, nu är han liksom, nu är han seriös. Nu är han inte dum i huvudet längre. Så, kläderna börjar lukta bränt. Vad ska jag göra? Get out of the way. Ja, nu är han liksom seriös. Det är det jag tycker är lite konstigt. 直ちに荷物をまとめて退去してもらおう。なめてんじゃねえぞ。ああ？か弱い市民を強引に追い出すつもりか？ここ出たら行くとこねえんだよ。Det är först så old commie. 出てやろうか？ Old commie. Nej, inte riktigt va. You're gonna make me get the fuck out of here. が多いですね。Ja. I'll say. Should we show him what the dictionary is? Kasta en ordbok i huvudet på honom. でもどうするんでしょうね。なかなか手強そうですよ。 Someone this stupid can't be a problem. 最終警告だ。お前のような男なら私は容赦しない。おいおい、やれるもんならやってみろや。And so, Harrelson resorts to forceful measures. This dude doesn't know what the fuck he's in for. まさかいきなり殴ったりしませんよね。 I guess we'll find out. 刑事の前でいきなり殴り飛ばしましたよ。 The man spins through the air and lands with a thud. Flustered, the man picks himself back up. It was an impressive punch, but it looks like Harrelson held back a bit. You can tell because the man is alive. This way the man has enough of his senses left to feel fear. Ja, han varnade dig. To be fair. His voice is a mix of terror and anger. Ja, exakt. Han varnade dig. The guy rushes toward Clarice, his hand on its cheek. We didn't see anything. 知りません。 Jag menar, båda de har väl polisuniformer på sig. いやいや、女、お前目そらしていったろ。こっち見て言えよ。私、相手の目を見て話すの苦手ですから。 It's an elf thing. 今時子供にも通じない嘘だろ。 Look, pal, she said she didn't see anything.
立ち退くか立ち退かないのか。のかねえよ。 The man goes flying again. He gets up in a cloud of dust. 今ので分かった。 Ah, sorry, got some crud in my ど eye. こです？ Say what? Sorry, a crud. Got some crud in my eye. わざとらしいなおい。警察呼んでくれ。 The police? 私たちがそうですけど。 Clarice holds out her badge. Ouch, not a great photo. You okay just showing that around? 放っておいてください。それでも警察なのかや。うわ噛んだな。噛んだかさみたよな。そう。私はちょうど空を見上げていたのでよくわかりません。 I was playing a mobile game. These things are addictive, you know. けんなよ。逮捕しろよ。 You know. 何しやがる。 Harrelson grabs the guy and hurls him down the corridor. He flies beautifully for a full-grown man, straight into a trash can. 今度こそ見たよな。今の殺人。 Det börjar bli lite utdraget nu, men nu jag... Man, I really need to cut my 本 nails. 当だ。不衛生ですよ、ルカ先輩。 I keep them short in case I need to finger で someone. も、 What the fuck? Sorry, my fingernails are just too 私 interesting. もです。 What the fuck? The guy gets grabbed and flung through the air again. He's flying farther every も time. う2、3回で下手したら死にますね。 エマ見たよな。 Ja, det börjar bli lite utdraget som sagt, men... Nåväl. Man, all this standing around is making me hungry. Me too. そういえばそうで Should す we ね。 go get something to eat? 何食べましょうか。 So here we are, two officers ignoring a crime. But then, we all have our biases, I guess. さてもう一度投げるか。言っておくが立ち退くまで繰り返す。 An uncharitable officer might call that a threat. It breaks the guy. I'll admit he did better than I expected. わかった。で出てくからやめてくれ。本当だな。約束 Promises. どうなるか。 He gives the guy a seriously menacing stare. Having been dominated, it's clear the man can't argue now. Within 10 minutes he's packed and dashed out of the room. Det funkar ju bra. I'm guessing he's a pretty cheap hired こ goon. れで任務は完了か。やっぱりハルソンさんにはこういうのが向いてるんでしょうね。 Seriously. It may have been forceful, but the job required force. We go to report to Strichos. He greets us with a smile. マーベラス。何の文句もないよ、ルカ君。 We haven't even said anything yet. もちろんすべて見ていたんだよ。 Va? 僕の部下がね。 Of course. I guess he wanted to make sure Harrelson carried out the task himself and see how he did そ it. れよりいいのかい？こんな優秀な人材をうちにくれて。 As a detective, my feelings are complicated, so is he hired? もちろんさ。うちは明日からでも働いてもらいたいね。ハー君、ハールソン君だったね。いかにも。うちは出来高制だ。君ならすぐに儲けられるよ。世間知らずだが指導のほどよろしく頼む。Harrelson respectfully bows to the younger man. いろいろありましたけど、よかったですね、先輩。 Ja, bra. Yep, we did it. Vad sa hon förresten? It took a lot. Ja, det gjorde det verkligen. Bara 40 minuter. Whatever their mess, Harrelson and Mel should be settled for now. Ja, nu har vi hjälpt de två i typ en timme här. 今日は私とメル様のために時間を費やしてもらった。 Ja, 近いうち don't worry. Just come to us if you have any more problems. 承知した。 Thank you. それよりも随分と遅くなってしまった。
メル様はうまくやっておられるだろうか。 Well, her being a clueless princess and all, who can say? There's no way she has experience in a kitchen. But it seems Haraldson's concerns lie elsewhere. あのご婦人 De är ju bara kafeteria, det rör ju mer... Känns ju mer som att du brer på smörgås här. Värmer lite mat. I hope the women there are not treating her with contempt. いじめですか？そうだ。メル様は大変美しく、そしてお優しい方だ。下々の生活を送るご婦人たちはおそらく目の敵にするだろう。そうでしょうか。私もまだ詳しくは知らないですけど、そんなことをする人たちとは思えないですが。There's more to people than their looks, you know. Haraldsson must still be imagining the worst. あんたほんと何やらせてもダメね。すみません、おばさま。もっとしっかりいたします。ですから、無知で殴らないでください。お姉様とお呼び。許せんぞ。何やらありえなさそうな妄想をしてい。Leave him. I think he's suffering from culture jet lag. Ja, det är bra ord. Culture jet lag, det är väldigt bra ord. Faktiskt. It's dusk by the time we return to the NPA. Okej. Är det dags att runda av nu eller? Jag tror det. Det börjar bli ganska långt här. Så vi tar och rundar av här. Så får vi fortsätta imorgon igen. Se vad som händer då. Vem vet. Snön faller här utanför. Det är mysigt. Men det här avsnittet är slut. Så jag tackar för att ni har tittat. Så hörs vi då. Hej då.